Eccoci qua ragazzi, ben arrivati del Fransce Nero. Anche adesso abbiamo dei problemi di appunto connessione. Oggi abbiamo niente poco di meno che Mr. Chris Barkensjo, batterista di grandissimo talento. Buonasera Mr. Maz. Buonasera, sono così bello che decido di non farmi vedere in questo momento. Sarebbe troppo. Ok, allora ragazzi, chiamiamo niente poco di meno che Chris Barkensjo. Hello Chris. Hello. Thank you very much the opportunity to interview. Very honored. Thank you. Thank you for having me. Fantastic. Ok. Mr. Maz, allora la prima domanda la lascio a te aprire l'intervista, prego. Well, it's okay. Thanks to get the honor to have the first question. So I will like to smooth up before to get into the topic. So just what about a random? How are you and how are you doing today? All good. All good. It's Sunday, and just been taking it easy, chilling with the family, and doing what you do on a weekend, so to speak. Just this weekend actually was the first one in a long time we just could have a quiet. Sunday mood always strikes up, especially when, well, because that helps me to induce me to asking over how is your daily routine as a musician, and how could you I think you're more in a time when you already have mastered your experience as like kind of do yourself, and now you're more than a practitioner. You're quite good to see it as a profession. So how does your work influence your your family life, and how do you cope with that? I mean, how do you do with your to share and melt your both concentration when you're at work, and relaxation when you're with your family? Well, I'm not living off music, because you will not become a millionaire or whatever playing death metal. So I have a regular job too on the side, if you will. I work as a salesman in the construction business, but we try to play as much as we can, and I mean we still we record albums and all that stuff, and I've been doing this for a long time now. I'm 47 years old now. I think I started playing my first band when I was 14. So I feel fortunate to still be able to enjoy my biggest passion, which is playing drums, and especially playing death metal. And but what I do to get the whole thing working together with family and work and the music is it's doable. I mean, especially this year, we haven't played many festivals this summer. We did a European tour, which had been postponed since I think since the COVID, so 2 or 3 years, and we did that in April. It was a success. We had a great time, and there was people were hungry to get to see some live music again. So we enjoyed it. It was great, and I don't know if that answers your question, but I mean,
like you said, I've been doing it for a long time. I wish I could practice more though. I mean, as a drummer, you need to stay on top anyway all the time. So I try to practice a bit at home when I can, but you know, time is an issue. Yeah. I was snuggling a smile because I totally rely with what you have told by far right until now, sir. And you have been definitely answer 100%, if not more, about how is the insight of be a musician, a father of a family, like the boss of like this like sales or building business. So I believe that don't want to now to just stop at this point because we have quite some thing to analyze together with you, but it's it kind of like covers I'm misspelling the verb I want to use, but anyway, it just feels good to get until Sunday and feel quite alive with your own identity, which is probably if you convey, as I guess, to be quite solid, not split in any angles, but you're well focused no matter where you are about the music, and that's what matter the most, probably. It's very easy catch, but but probably is what I heard about this answer of yours, which I might translate. Dunque, allora sì, gli ho chiesto, iniziamo con una domanda, purtroppo non ci sarà tanto tempo oggi, ma procediamo con coraggio con l'inizio. Gli ho chiesto esattamente come innanzitutto come sta, com'è questa giornata di domenica, che mi ha dato degli insight, degli stimoli per capire un po' esattamente com'è il suo tipo di vita, perché mi dice sì, oggi è domenica, una giornata di ritiro in famiglia, in cui in genere ci si può riposare e avere, diciamo, una sorta di playtime, se si può così definire, in cui tutto va bene, ci sono dei pensieri legati al lavoro, il principale che è una ditta di costruzioni, ci sono dei pensieri legati al death metal, legato magari non solo alla musica, ma ai contatti che magari si possono avere per prossime future collaborazioni, magari anche qualche pattern, qualche legame col gruppo, e nel frattempo anche avere, diciamo, un attimo di riposo in cui semplicemente ci si appiglia un po' più al benessere, alla salute, una sorta di oblio di quanto accade durante la settimana. Quindi già stare bene di domenica secondo me è un successo, e stiamo bene effettivamente. È un piacere per lui essere qua con noi. Questa domanda che non è, diciamo, non è di rito, ma fa sempre piacere, accomoda un po' i nostri ospiti per sapere un po' come poterli prendere nel vivo della loro essenza. Ok. Allora, la prossima domanda è questa, Mr. Chris. Come riesci a esportare il tuo lato mentale attraverso la tua tecnica e la tua precisione batteristica, e allo stesso tempo portare l'arte? Cosa significa attraverso uno strumento? All right, we're just dive deep down into some more, like insight about this next question. It touch maybe some of your sensibility in connection of how you feel you're producing art in a way that
put it very, very simple. How could you feel to give a contribution to the bands you're playing with about your drumming? So Cattivo Maestro is asking, what is your source of creativity that makes you feel that you are doing art? I would say my source of creativity is since when I get asked to play with other bands and not my main band, like Leak is my main band, and so when I get a question there, just can you record drums with us? And the best thing for me, creativity wise, would be if I get mostly free hands. Yeah, I feel free as an artist, and I think that is when I do my best work. But I mean, I don't have a problem if they send me that this is the way the drums are going to. We want them to sound. Can you play it? Yeah, of course I can do, but I will feel less creative in that way, if that makes any sense. But as for with Leak, it's more it's free in that sense that how can I put this? It's whatever riff we write, and it whatever suits the riff, I will play and try different parts, and if it feels right, and I get that. I don't know how to explain it, but you just feel it if it's right, and you get that flow, and everything is just it just feels right. It's I'm satisfied, and the song just it's not when we write music with Leak, it's not about a specific instrument that needs to take any certain space within a song, because a song needs to be, when we write the music we want everything to be like entwined within each other, and it will make it sound the way Leak sounds. And if it sounds good and it feels the way it should feel, I'm satisfied, and I guess everybody's satisfied. So it's a matter of making it work together in like, sounds cheesy to say it, but it works together in unison, if you will. But creativity wise, I love making the music. The process of making music, I both love it and hate it, because it's like, so it can be sometimes very stressful because you put yourself out there completely, and if you're not satisfied with something and you work with it for a long time and it doesn't sound the way you wanted it to sound, and it in your head you always have this, I don't know how to say it properly, but in your head you have a build it up for a way, this is the way I want it to sound, and sometimes maybe it doesn't really go that way, but in the long run it's going to be good anyway. I don't know, I'm just blabbering on here, but it's a matter of being an artist. Is like, you feel sometimes really vulnerable, if you will. I hope that answers the question. Understandable and pretty agreeable, because there's always anyway time to compound what the other wants to have as a production, but maybe as we all, let's generalize, we all are, of course, like, as you are here, the one who mastering every day with some perfection to get closer to perfection, always can give some perhaps, if I can make my whole point to that, which I agree anyway by default,
to get always any better, and maybe this sense of like betterness, it always implied to get over and over and keep going on with something that should be just get perfectionized, or I don't even know if I could just say that, but just make the best version of something that can just come as an outcome. So if I catch some of your inputs, I would really, of course, understand how is the whole process. But yeah, I'm up to translate now and get, of course, back to us again. Allora, innanzitutto rispondi in modo molto, molto semplice e chiaro alla domanda su come poter, diciamo, dare il suo pieno contributo a un senso d'arte, a un senso, diciamo, ben chiaro e compiuto, che dia quell'accento artistico, anche perché non è mai un prodotto, soprattutto nelle band con le quali gli chiedono poi un contributo, oltre ai Lick, che sono il gruppo con il quale suona come former. Quindi ogni volta che qualcuno chiede comunque un accenno, un contributo, un modo per creare comunque in questo caso dei pattern, deve sempre, pensa perlomeno di arrivare a toccare la perfezione. Però ovvio è che l'aspetto creativo è quello di avere mano libera, come lui dice. Quindi lui risponde chiaramente alla domanda: sì, se io ho mano libera riesco a creare, cioè se io ho quel flusso di pensieri, quel flusso di creatività che mi permette di essere anche caleidoscopico, volendo usare l'aggettivo adatto, per mettere la mia creatività fuori dalle imposizioni, riesco a fare anche riesco a dare un contributo, un prodotto molto, molto migliore. Ovviamente quando il contributo diventa prodotto, quindi diventa già etichettato sotto una forma cioè non è più l'idea, è proprio il suono, e si lavora poi almeno il suo punto di vista è lavorare sul perfezionare questo suono, questa tecnica, magari con alcuni passaggi, per farla diventare quasi aurea. Quindi io penso che sia comunque un purista, cioè vada benissimo avere questa forma mentis in cui sì, allora ci sono delle tracce, ci si ascolta i brani, ci si capisce come entrare con la batteria, dopodiché insomma si lavora proprio sulla quintessenza del suono, e sul suono della batteria, su come intervenire con alcune riprese. Poi il suono generale ovviamente deve essere poi in un mastering reso compatto e solido. Sì, risponde, diciamo che mano libera è un po' a mano libera è il modo col quale lui preferisce lavorare, ovvero con totale libertà di creazione. Perfetto. Allora, la prossima domanda è questa. Visto che abbiamo toccato la libertà di espressione artistica, Chris, se invece di un musicista, di un batterista, ok? E che è batterista? Eri un pittore e dovevi prendere a mani nude e gettare questi colori e cercare di interpretare l'arte in maniera completamente diversa da altri artisti, da altri pittori, da altri musicisti. Che tipo di disegno avresti creato con questo oggetto di colori, e quali colori possono essere quelli predominanti che ricordano totalmente Chris Barkensjo?
Okay, let's picture that. It's a bit more of a visual kind of type of question, because we have been pressed in some degrees this button to have the free will to have some creative sources, which helps to make soundscapes. Now, I don't want to become myself as well quite cheesy enough to put it in so like big majestic kind of question, but Cattivo Maestro would love to know as an association, how would you cope? How would you operate in if you would picture yourself, and maybe you are as well, as a painter, to have a very good treat with the colors, enough to create a visual landscape. It's not too far, but not very much close to like to figure out how drumsticks might be some sort of like brushes, and how to use the sound patterns as a gradient. So I think this in such stream of consciousness, which kind of favorite landscape would you be able to take us, if the case would put you more as a painter? That's an interesting question, actually. Good question. I never. I don't think that but I will try. I will try. If I were a painter, and or me as a drummer, to like convert that into a painting. It would probably be pretty dark, I would say. Maybe I would say abyss, kind of very dark, lost souls, and just grinding all evil and wickedness and freaks, whatever you can put into that grindy mess. That's not just death metal with that fantasy of gore and death and blood and guts and whatever have you, but as I write a lot of lyrics, it's about, they're often about everyday life, but I tend to twist them into, like, you could make a horror movie out of it. So I guess my painting would be that would be dark, man. That would be really disturbing, freakishly dark. Yeah. Good. Very nice. Kind of like what we were expecting to hear from, and that's just pleasing our ears. So right away to our audience. Dunque, la domanda è centrata, e ringrazio anche per questa acutezza, perché penso che capiti per la prima volta di rispondere a qualcosa di simile. Dunque, se lui avesse la possibilità coercitiva di poter rappresentare con il colore, che poi non è tanto distante l'associazione libera di unire le bacchette della batteria dei pennelli, comunque se invece di un paesaggio sonoro potesse condurci a un paesaggio visuale, o se l'uno potesse fare da colonna sonora all'altro, indubbiamente sarebbe un dipinto a tratti, non voglio dire ovviamente, ma comunque molto scuri. Ci sarebbero dei lapilli o degli sprazzi, diciamo, di rosso o viola,
come vengono chiamate, tedia forse, comunque quel viola diciamo tipico delle viscere, delle budelle che sono oramai in decomposizione, per cui io penso che non si discosta tanto e meno male, anche se è un po' un punto forza che ricalca un po' questa idea gore, thrash, death, che è tipica, che è un po' la firma della sua musica, ecco. Anche una risposta che potrebbe spiazzarci non sarebbe, penso, non avverrebbe in questo caso, perché non potremmo aspettarci un qualcosa, come dire, di più ambient, nel senso quando comunque si sente un suono predominante della batteria, come il nostro amico dell'intervista precedente, che comunque spazza con crash, con doppie casse, cioè diventa qualcosa di flagellante, quindi non potrebbe essere null'altro che come lui definisce, anche un Golgota, quindi come dire, un paesaggio. Ok, ci siamo, sì. Il cielo si oscura, il sangue ovunque, e questo sarebbe, diciamo, un modo di sconfinare dal suono all'immagine. Ok. It's okay. La prossima domanda la lascio a te, prego, Mr. Matt. How? Okay, let's bring back some kind of like emotions that might run on the stage when you're playing live. How do you feel, or how do you, better to ask, how do you sense your own energy? Now we're talking about leak, and how do you sense this sort of energy that you are giving to the audience and the audience are giving back at you? What kind of I'm lacking of words because I'm getting maybe it doesn't matter to find the right, but at what kind of degrees do you feel that there is like a very good commotive energy that is bouncing back and forth from the stage to the audience and way back to the stage? Just put it roughly simple. Happiness, joy, because we're having fun when we play live, and that is contagious to the crowd, I would say, because we get that all the time, that you can tell that we on stage we're having fun when we play, because we love playing together. We love playing the music that we have written, and just performing overall. It's most of the time is just fun, you know. It's we get to do what we love to do. So I would say happiness. We bring happiness. I know we play death metal, but if you're not having fun doing it, and you go to see a concert and you're not enjoying it, why should you go? Music is about feeling good, I would say, even though you listen to whatever, death metal, black metal, thrash metal. If that makes you feel, you get angry or you get sad or happy, or I mean, it's a feeling, and maybe those feelings make you as a person feel good after all. You know what I mean? I can't explain it any other way. So, but I would say happiness, definitely. Through all the check. See, through all the spectra, there's no higher definition
to what happiness brings. So I'm not just put it simple and say it doesn't matter what genre it is. It matters all kind of association that brings happiness. So no need to, and of course you're not, but maybe it's an invocation to each of everybody who is listening to this lovely chat, to not to hide or apologize, like what it brings as a free simple association, to feel good, to even feel that this happiness is collective. So there's not only one happy person, no one happy man or a woman, but a whole circle of good folks. So I figured out how is the like the boomerang effect when it bounced back through the stage. So great, well done. Gli ho chiesto cosa pensi, cioè qual è il feedback, o qual è la reazione, la sensazione, ecco, per meglio dire, che loro percepiscono quando sono come leak, quando sono in concerto, quando sono in stage, quel tipo di sensazione che loro emanano dando alla folla che li segue, e cosa ricevono dagli stessi in un atto di trasformazione. Ma mi ha detto una cosa molto sincera che sicuramente apprezziamo. Allora, innanzitutto, sempre in modo diretto, risponde felicità. Dice quello che noi diciamo emaniamo al pubblico quando suoniamo è felicità. La stessa felicità che loro percepiscono ce la ridanno, quindi è proprio un effetto boomerang che parte da loro e ritorna a loro stessi, per poi giocare in differita in una sorta di ping pong, per concentrarsi poi sull'andamento del concerto. Quindi non importa, lui dice cosa rende felici, perché uno può pensare suoniamo death metal e in realtà l'immaginario, i gradi di associazione libera che portano ad ascoltare death metal sono tutt'altro che felicità. Si parla spesso di, i temi sono legati alla consumazione del corpo, al dolore, al genocidio, però nel modo in cui qua entriamo ancora una volta in un discorso un po' più profondo e da approfondire, nel momento in cui non c'è uno stilemma adatto a definire cosa rende felice una persona, visto che è una cosa talmente soggettiva, non possiamo è troppo facile dire che ci rende felice essere felici. Cosa significa, ecco. Quindi l'importante è se fatto con una certa genuinità e con un certo spirito di collaborazione, questa felicità diventa collettiva. Non dobbiamo aspettarci un genocidio di massa, un concerto dei leak, però diventa molto più anche stuzzicante trovare il modo di trovare altri gradi di felicità, stare assieme, godere dell'estetica della stessa musica. In realtà mette tutti d'accordo, cioè non ci sono semafori rossi in questo caso, visto che sono parato per strada aspettando. Ok, perfetto. Allora, se entriamo ancora di più nell'arte personale, Chris, ora come ora, nei giorni nostri, vediamo molti batteristi, molti musicisti che vanno quasi a scoppiazzare uno verso l'altro, anche i dischi, gli album, perché è difficile ormai a produrre, a creare della musica che va verso l'innovazione, però a volte vi sono dei musicisti con un'intelligenza sopra appunto le righe nel rileggere la musica estrema.
tu come ti senti un rilettore nel rileggere la musica estrema? Se sì, come riesci a rileggere dei suoni, dei pattern già usati, ma con quello sprint tuo personale e dare quella vena artistica che gli altri ancora non sono riusciti a fare? Ok, e c'è un WhatsApp intanto arrivato in regia, Alan. Dunque, how is your how would you like to in make up with an interpretation of yours about the extreme music? Do you see yourself more like a modern entrepreneur, if would you allow us to use such term, or would you picture yourself more like a purist, like there are some certain fences which are not supposed to be overwalked? I don't know if it makes so much sense, but it's a dichotomy about how to explain to somebody who doesn't follow your genre how to make some high status of some degrees of the extreme music. Well, if I understand the question correctly, I would say to be a musical entrepreneur as a band today, it's kind of hard because the thing that you could make sort of, we're not actually, like I said before, we're not, if we were doing this for money, we wouldn't play death metal, right? But you need to adapt to where the music scene is taking you, if you want to be able to I mean, to play today. Because it's like, if you wanted to be, of course everything would be cool if it were old school and you still sold records and whatnot, but it's as a smaller band like Leak, we rely on merch sales, and of course, if we can sell copies of our music on vinyl or in CD and stuff like that, that's just great. But it's hard. I mean, today it's about, you need to be out there and play live, and unfortunately, I think that to be a band to be considered with, you have to be like on top of your game when it comes to the social media stuff, and like, Facebook, Instagram, and whatnot. Now people are talking about TikTok and whatever, but like since I'm old school, it's like yeah, well, I don't. You have, like I said, you have to adapt. So I guess we are not the best band on staying active on social media. And to be honest, I'm actually one of two of the guys in our band that are responsible for the social media stuff. But it's yeah, it's a hassle, and it's sad that it has to be. You have to be like really up in your game on the social media stuff to be, because otherwise you get questions like, what's happening with the band? Well, we're still here. Because it's like, you can't if you're like writing an album, I feel like people today are just like demanding that you should like put out everything you do constantly, like
please do a live stream of when you're sitting down writing music. That doesn't work for us. It doesn't work for me, because it's like the concentration is just fucked then. And so I guess the answer to the question is like, we try just to adapt to whatever the music scene takes us today, and do the best we can with what we have, and just keep your fingers crossed that we are still making music that people out there still likes, if that makes any sense. Yeah, sure. I kind of read you as open book, or I empathize or understand exactly everything you said, which now I'm reporting. È difficile essere oggigiorno interpreti su quello che è un genere estremo come il death metal. Certo che la macchina dei soldi è un po', diciamo, il cuore, il motore, il muscolo che porta avanti tutto, e va benissimo. Non c'è, cioè, prima ancora dei social media, c'è comunque un apparato che funziona a record, cioè sono i soldi che comunque si materializzano in forme, in soluzioni, in sostanze diverse. Anche questi pollici alzati sono un po', diciamo, la conseguenza di monetizzazione, quindi è difficile oggigiorno, come lui dice, adeguarsi in un mondo in cui tutto funziona in modo molto più virale, come quanto sta accadendo al momento. Quindi anche le interviste, cioè tutto funziona e va benissimo, però certo che andare a spiegare un concetto anche portando proprio la musica, facendola atterrare sulle piattaforme social, diventa complicato, perché non si sa mai esattamente il modo in cui viene debellato o utilizzato per altre libere associazioni. Quindi diventa un discorso un po', insomma, quando si è in mettere, diciamo, l'universo leak, il concetto leak in una camera degli specchi, diventerebbe, come dire, complicato se lo volessimo portare a una soluzione monodimensionale. Questo significa che ci sono molte interpretazioni su come ascoltare molto genuinamente un disco, come andare ad ascoltarlo in live a un concerto, cioè parlare di genere di musica estrema riporta sicuramente a una situazione orale, cioè essendo un po' tutti loro, noi un po' di soppiatto, però loro, i nostri zii, i nostri padri, no, nel senso, le nostre situazioni ancestrali, come chi ha iniziato a creare questo genere, e non essendoci mai stato nulla oltre una cinquantina d'anni che stia portando avanti questa disfatta con i social in un tempo limitatissimo, non può che funzionare con passaparola. Quindi il passaparola significa: guarda questo disco, ascoltalo un po', so che suonano in questo, cioè oramai non è che un po' di pubblicità funziona anche, però non è che si va come rave nascosti perché c'è quel tipo di passaparola. Però ascoltare un disco, apprezzarlo, riconoscerlo per andare poi ad ascoltare quindi il risultato poi in uno stage, sì, è quello che loro, come tanti altri gruppi immagino, portano avanti. Quindi insomma
alta la bandiera, perché è così che dovrebbe. C'è anche un po' questa, non so, non è il caso di parlare adesso di Spotify perché il tempo stringe, però non penso che sia gruppo però il mercato lo richiede. Perché lo richiede il mercato? Perché c'è magari un Pinco Pallino che li ascolta magari su YouTube e dice sì, io li vorrei ascoltare sulla mia playlist di Spotify. E cazzo, dovete comprare il disco allora, non stare cioè, il concetto è sempre un po' il medesimo sul quale ci arrovelliamo, però voglio dire, funziona, è un buon mercato e quindi perché no? Cioè, sono compromessi che possono valere la morte di un ideale, perché insomma non è quello che cambia poi alla fine la fiera, quindi lascio a te l'ultima domanda del Calice Nero per congedare Chris Barkensjo. Grazie mille Enrico, veramente un grandissimo grazie di tutto, veramente grazie di cuore. Interviste con me, aspettati non di tutto ma una parte di tutto, perché sono sempre un po' inguaiato in tante situazioni simultanee. Comunque ce l'abbiamo fatta anche questa volta e siamo contenti per riprenderne altre presto. So here we are with the last of course we're going to thank you for this little precious gem we had together, and for unlikely the time is not sufficient enough to continue for something on which is running, but you see over here this white Calice, which is the logo of the show. How would you like to pour? What would you like to pour on it if you would have to make your choice in order to drink or to cheer up? What I would pour on that? Oh, why not a ice cold nice beer? Would be enough. I pour that. Just beer, ice cold beer. No brand. Ok. Birra fredda. Torrenti di birra fredda. Gli ho chiesto quale marca, ma ho finta di non sentire, va bene così. Ok, perfetto. Allora, grazie mille Chris. A breve faremo una seconda parte, se sei d'accordo, perché vorremmo approfondire diverse situazioni con te. C'è tanto da parlare, perché veramente ti stimo, non perché sei qua, ma veramente ti stimo, perché sul canale vengono postate persone con le contropalle, quindi artisti, musicisti veramente eccezionali, quindi viene fatta una scrematura. Non vengono portati tutti, vengono portati solamente chi veramente sono musicisti eccelsi, e infatti siamo onorati di avere Mr. Chris Barkensjo sul Calice Nero, quindi thank you very much Chris, the opportunity interview, very honor, quindi ti auguriamo tutto il meglio nella vita personale, nella vita artistica. A te lascio le ultime ring di introduzione, Mr. Mike, e poi ti congediamo immediatamente con i suoi impegni. Grazie mille, un abbraccio fortissimo. Well, very big fat thanks for all this nice enclosure. It's just the first kind of like coming out. So we will be so pleased to have another match quite soon. We appreciate more the man behind the scene, exactly as you nicely put on dressed in a way that there's a method and not just the attitude. Of course, the attitude it's a hint to follow by reception, but there's more. There's mankind beside each of all of us. Maybe the next time we will be a bit more sophisticated into some, as much as you have time, sure, with more of the gears or some of the drum kits or drum sets you're playing, and something a bit more
that deny the depths of the philosophical and something more logistic. And sure, all the good for like private and personal life and on your career music wise, and we'll get back. That's a promise. And foremost, everything, kill them all. Just all. Yeah, fucking kill them all. The best Metallica album ever made. Yeah, thank you guys. Yeah, sure, we can have another run, and yeah, I could talk drums forever, but yeah, sure. I mean, next time when we talk, maybe we are talking about the new album. We have started to write new music, so there will hopefully be another album coming up, and hopefully next year. So yeah, next time we chat about drums and hopefully the new album. Who knows? But thank you for your time, and thank you for showing interest in Leak and myself, and grazie mille. Bye bye Chris. Bye bye. Ok, perfetto. Ok, ti congediamo Ho capito perché c'è tu questa voce di ritorno. Ti congediamo immediatamente, grazie Mr. Maz. Poi lo troveremo appunto a Chris Barkensjo in una seconda parte. Ti auguro una buona serata e tanto ci sentiamo via telefono. Che maglia hai? Che gruppo? Ok, no, avevo immaginato bene, si vedeva solo la... Ok, esatto, perfetto. A presto. Saluti. Ciao Enrico. Cioè, veramente, oggi veramente... Ve l'ho detto ragazzi, abbiamo dei collaboratori veramente folli e quello è il bello, Oggi abbiamo avuto Chris Barkensjo che l'avremo in seconda parte, quindi ragazzi non preoccupatevi, ci sono stati degli impegni, quindi Mr. Maz è rimasto disponibile in maniera veramente incredibile, quindi veramente un ringraziamento, quindi non preoccupatevi, riprenderemo la seconda parte della videointervista, come la seconda parte anche del Destruction che c'era stata con Damir Exic una prima parte. Niente ragazzi, ci congediamo subito, chiudiamo subito immediatamente qua. Domani riprendiamo la sponsorizzazione del Creu, quindi ragazzi è iniziato il 6, finirà sicuramente il 10 penso la sponsorizzazione della band dei Creu, che ricordiamo naturalmente che Art Jonathan Faxin e il Calice Nero collabora con I Did It Again, management e booking e promo di May, di Mrs. May. Contatti appunto chi vuole contattare appunto l'agenzia, che ne vale veramente la pena, una grandissima agenzia, perché c'ha i Creu e c'ha anche gli Alienses, che è un gruppo sempre sardo del Paragon Folk. Ragazzi, grazie a tutti chi ha seguito, ci vediamo direttamente con Sven Vorman domani, batterista nonché anche del Destruction, quindi altro batterista eccelso, perché il Calice Nero è molto attento sui batteristi. Se avete notato, stanno parlando di diversi batteristi, si parlavano anche chitarristi, bassisti, si sta parlando degli accordi per dicembre, quindi veramente c'è tanto lavoro da fare. Ci sono gruppi appunto come si dice, non da riportare, delle interviste che non sono state fatte, quindi vengono recuperate, come appunto Broken Up, come i Coroner. C'è tanta carne al fuoco, veramente si sta lavorando giorno e notte, non solo sul canale Max Lazin, che finalmente questo prodotto, Gesù Cristo, arriverà. Sembra che è stato maledetto non so da chi, però si sta lavorando notte e giorno anche per la distro, adesso si rimette sulla distro e tutto, quindi veramente lavorando senza sosta. Grazie a tutti, ci vediamo direttamente domani dalle 19:30 alle 20:30 con Mr. Sven Borman. Il 10 ci vedremo direttamente con anche gli Offermore, gruppo Black Death from Swedish. Vi auguro una buona serata, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice non è 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir!